Hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play the Outer Worlds auf dem SadPizzaDude Channel. Im letzten Part haben wir eine Mission angenommen, in der wir in eine Restricted Area müssen. Dafür haben wir jetzt ein Modul gefunden, das können wir uns einfach nehmen. Und das können wir jetzt mit dem Tarnanzug kombinieren. Okay, nur rausfinden, wie das geht. Das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht. Holomantel. Ah ja, außerdem haben wir Scheiße gebaut mit dem Captain-Mantel. Okay. Wie können wir das denn benutzen? Charakter. Waffen und so können wir so auswählen. Jetzt geht das schon wieder los hier. Aber hier steht ja auch nichts, oder? Hier steht nicht benutzen, sondern einfach Inventar. Oder habe ich den jetzt einfach angezogen? Wir haben ja gespeichert, ne? Machen wir nochmal. Ich weiß nicht, ob wir da... Sonst müssen wir mal eine blöde Karte da nehmen. Gehen wir mal einfach rein. Ach, die ist automatisch aktiviert. Das ist geil. Ich muss also einfach nur die Karte finden. Zack. Ah, geil! Na gut, das sieht man so nicht. Jetzt denken die Leute, wir hätten... Okay. Gehen wir einfach mal hier hin, würde ich sagen. You're sure this is perfectly safe? I'd rather not die early of an infectious disease myself. Wie es aussieht. To the last ratchet on rotten time. Leave me in peace. You hull-headed quacks do know that restful recuperation requires not being disturbed, don't you? What? Why? Everything's fine. We're all fine here. No need for her to be worrying her pretty little head about me. I'm just terrible, dreadful sick is all. Got a cough that won't quit and sores all over my body. Highly, lethally contagious. But I'll be fine, so long as I'm left alone. Criminy. She really ain't gonna drop this, is she? Alright, okay. We can discuss this like the level-headed folk that we are. Seems I've got to do something before Ellie goes jabbering my business to anyone with one ear and an intent to listen. Nice. Okay, wir müssen gucken. The truth is, I'm not sick. But if you repeat what I'm about to tell you to anyone, I will deny it with my dying breath. You, ain't with the board, are you? See, I owe them a lot. I might have missed a payment or two, and the other night I swear someone was following me back to my room. So I hold up here to lay low. What? No, I didn't do anything. I'm a law-abiding denizen of this ship, I swear. Think? No. I recognize a contracted killer when I see one, thank you. In my line of work, that's a skill you develop during week 1, assuming you want to keep breathing. All right, I'll fess this part up too, if it means you'll help me. I'm a thief. I specialize in particularly high-end and historically valuable items. 3 weeks back, I caught rumor that the blood-tier diamond, last worn by an heiress on the Lost Hope, had surfaced for the first time in 70 years. If I had, you think I'd be hiding out in the med bay? I was gonna steal it, lined up Udom as my buyer. He paid half up front to finance the operation.
Let's just say things went sideways about the time I got my hands on the diamond, and it crumbled to stardust in my palm. Anywho, I barely made it out with my life, and nary a plan to make back Udam's deposit I'd spent. Na gut, dann werde ich hier wohl helfen, wa? Udam Bedford's the board guy on the station. He'd know how I stand with them. If you can square things for me, I'd owe you one even bigger than Ellie owes me. Ja, können wir auch machen. Wir müssen eh dahin. Thanks for helping. Jetzt müssen wir uns schnell Ford. verpissen. You're a real pal. Or I guess I should say, Ellie is one, huh? Wie unauffällig. Gut, jetzt müssen wir sowieso mit diesem Udon sprechen, Ach, falsche Richtung. Mit diesem Udon sprechen. Moinsen! Sollen wir erstmal mit ihr sprechen? So sieht's nicht aus. Aha. Überzeuge Jessis Schulden zu entlassen. Das können wir machen. Wir müssen ja eh mit ihm sprechen. Nee. Nee, müssen wir nicht. Na gut, dann sprechen wir so mit ihm. Dann machen wir erst das fertig. Der ist ja auch nicht weit weg, wie es aussieht. Mein Gott, kaum sind wir hier. Gibt jede Menge für uns zu tun, wa? Go back to Byzantium. So. You gold-plated bastards. Yeah, no one wants you on Groundbreaker. These stairs are board property. Disperse now, or I'll detain you for trespassing. Oh, really? You're really gonna arrest... Ah, the board. Organized, efficient, competent. Well, mostly. For the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted for your protection. Ah, yes. Wheeler messaged me you were coming. He must be the captain of the Unreliable, a vessel that used to be helmed by one Alex Hawthorne. And you are not he. Tja. Has something happened to my favorite scruffy freelancer? Oh no, this is terrible. My dear friend, what devilry is this? In whose miserable fever dream am I trapped? Oh, Alex. There were so many arguments we'd yet to have. He was my dearest friend. My only friend. Das tut mir leid. You have his ship, you must know. That picture of us on the promenade, me hugging him, him wincing. I keep a copy beside my bed. Did he? I impounded Alex's ship, not yours. Well, I guess it's yours now if you're captaining it. It's a game we play, he and I. I ask him to turn in Phineas Wells, he tells me he will soon. I impound his ship, he explains why he can't give me the info right now. I ask him to turn in Wells. Around and around we go. Right. You're going important places, I'm sure. Big, exciting, important places. There, I've removed the flag from your ship. I'm terribly sorry for the inconvenience. However, before you go, Alex promised to tell me the location of Phineas Wells. I'm sure you've seen his wanted posters all over the colony. Did Alex tell you where Wells might be? Anything at all? Well, Alex knew, or he said he did. And you have his ship. Maybe he kept some records around, or a conveniently placed note on his bedside table? You haven't read the posters?
He's a terrorist, a thief, a madman. It's really in the colony's best interest that we stop him before he does further harm. That's... well, that's just terrible news. Law, what am I going to do now? The board will have my head. Oh, I'm sorry. This is terribly unprofessional of me. Is there anything else I might help you with? It's personal business, I'm afraid. Miserably, terribly personal. I don't intend to be. It's just a matter of trust. Information on the whereabouts of Phineas Wells would go a long way. It's... well, it's my white whale, I suppose. It's fine. Really, it's perfectly fine. I understand. Now, if you've nothing else, please see yourself out. I'd like to drown myself in work. Miss Doyle owes the board a significant sum. Alas, the only collateral she has is her organs. Compulsory donation is quite legal in such cases. Alter. That's not unreasonable. What guarantee do I have that she'll agree to the terms you negotiate? I quite concur. It's refreshing to deal with someone practical for a change. I will recall my collection agent. Tell Miss Doyle to report to me promptly for her first assignment. Now, is there anything else you need, or can I return to my work? Gibt's sonst noch was? Be my guest. Good law. Who'd want to go to that toxic hell pit? No. Emphatically no. Unequivocally no. Immutably no. Okay. Ask away. Alles klar, wir haben schon mal das erste erledigt. Somit können wir ihr jetzt sagen, alles ist im Buddha. Dann gucken wir weiter. Wish I could say it was good to see you, Ellie. At least you finally got your chance to square our debt. That ought to make you smile for once, huh? Nothing makes me happier than being even. Except being right. That's nice, too. Got word from Udom, from the hitman who trailed me the other night. Seems I'm indentured to the board now. I ain't too elated about going exclusive, but it's better than winding up dead. You sure saved my skin, stranger. All debts between me and Ellie are cleared. The good news came through the wireless. Looks like you paid my debt to Jesse. I guess that means I owe you now, right? Tell you what, I'm a little short on bits at the moment, but I'm a decent scrapper and a better-than-average sawbones. If you're looking for a medic, I can work my debt off. It's like people touching a cookie and leaving it in the box. It's just one of those things that gets under my skin. You won't be sorry. Or if you are, just add it to my debt and we'll figure something out. Dr. Fenhill, glad you opted to join us. It'll be good to have Battery a low. crew. Ja, guck mal, damit haben wir Level aufgestiegen. Und ich muss dazu sagen, ich kenne die Gute aus dem Trailer. Von daher ist es, glaube ich, eine gute Idee, dass wir sie mitnehmen. Sie kann gut kämpfen, sie ist Doktor. Nice, sage ich dazu. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier nebenbei. Wir können ja schon mal ins... nee, das ist falsch. Ins Tab-Menü gehen und gleich ein paar Fähigkeitspunkte vergeben. Ich muss mal kurz...
Charging battery. Die Batterie laden, sonst hört ihr gleich die ganze Zeit Battery Low. Das ist ja auch nicht das Wahre, ne? Also. Charging battery. Das kommt jetzt noch einmal und danach ist gut, soweit ich das weiß. Wo können wir uns jetzt ein bisschen höher leveln? Führung. 2 in Führung, 2 in Technik, 2 in Dialog, 2 in Nahkampf, 2 in Verteidigung. Tagebuch. Ellie. Wir können Ellie einen Vorteilspunkt geben. Ich würde sagen, gewieft, generierte Bedrohung. Grundleben. 30% mehr Grundleben. 10% Medizin, weil sie ist ja Medizinerin, ne? So. Ach, jetzt folgen wir beide. Geh du doch schon mal aufs Schiff. Something on your mind? Okay, see you around. Weg ist sie. Wir beide sind erstmal jetzt hier unterwegs. Wir sind in einer Party. Was haben wir denn noch offen? Also, wir haben, sprich mit Gladius und Groundbreaker. Begleiterauftrag. Gladius, ist sie nicht auf unserem Schiff? Dann lass uns mal mit Gladius sprechen. Als nächstes. This is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following. Moin, Spencer. Carry on. To defend your corporate township from the dangers of alien wildlife. Bless my heart. A stranger come knocking on a poor old woman's door. You here for a particular reason? Or did the neighbors tell you how good my sugar cookies are? Made without a single natural ingredient, or an oven. Just like store-bought. Those have been the height of illegality since Stellar Bay turned their noses up at the board. You and I could be thrown to the void just for discussing such a transaction. Lucky for us, Groundbreaker's a free port. We're outside of the board's control. For the time being, at least. Now, I only have the one nav key. And they're hard to come by these days. It won't be cheap. If you find yourself lacking in the bits, I might have an opportunity you'd be interested in. Also kaufen wird nichts. Können wir den mal raushauen? Nein. Phineas, that old kook. He was quite the dancer back in his prime, did he tell you? Real light on his feet. Real light in the wallet, too. He still owes me a small fortune. Laws. Maybe I should charge you double. Okay. Well, I find I'm in need of a ship captain with a little moral flexibility. Might be this could help out the Groundbreaker, as well as earn some bits. But if you've got qualms... Do you know Edna, over in engineering? Sweet as a pea, that one. On occasion, she'll pass along transmissions I might find interesting. She sent me a recording of a distress signal she'd scraped from the Groundbreaker's comm array. Curious thing is, it came from an outpost called Roseway. And Auntie Cleo abandoned that place years ago. Can't say I know for sure. Maybe it never really was. Sounds like someone poking into somewhere they shouldn't be got into a spot of trouble. Those corps are cleverer than all get out. Might have been a ruse to keep the rest of the board from sniffing around. Edna didn't seem to think so, and I trust the dear girl's judgment. Well, maybe not in men, but she knows her comms. So, like as not, someone's been down there recently. And if someone set up shop in Roseway, I'd wager they got something to hide.
Maybe whatever they're hiding went to heck, and now they need a few spare hands to clean up the mess. If you should find a secret worth selling, might be I could find a buyer. Corporate bigwigs will pay top bit for inside information on their competitors. The more we got the corps fighting each other, the less time they got to meddle in our affairs. My goodness, aren't you quick on the uptake? I like that. Should you find yourself responding to a certain distress call, and in so doing find yourself in possession of certain valuable corporate secrets, well, then we ought to have a chat over a pot of tea and my famous cookies. Ich hätte mit dem Preis hochgehen sollen. Law bless your atoms. Here's a copy of the SOS recording, complete with the coordinates. Don't forget to come find old Gladys when you're done. I've got a lovely little throw pillow. Just something I tossed together. Like to keep my hands busy. Mein Gott, du gehst mir auf den Nerven mit deinen Keksen da. Ich will auch nur verkaufen. Erstmal. Waffen. Habe ich Waffen zu verkaufen? Irgendwas doppelt? Erstmal nicht. Schrott, aber bestimmt, wa? Erstmal sieht's gut aus soweit. Gut. Haben wir noch einen Auftrag bei ihr? If you're here for this week's magazine club meeting, you're a touch late. Ich wollte mit der Geschäftsangelegenheit sprechen. Das machen wir später. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Here, take a candy with you. Das ist eine Stranger Lady, Alter. Die hat zerfaustdick hinter den Ohren. Ja, dafür würden wir natürlich einiges verkaufen, woran wir glauben. Wir gehen erstmal ins Journal, ins Tagebuch. Machen wir später. Gerichte Groundbreaker. Notsignal. Sollten wir uns den Notsignal angucken. Kritische Lösung. Befände. So. Kritische Lösung. Das wird... Trinkt. Das machen wir gleich als letztes. So, wir haben ja jetzt, soweit ich weiß, die richtige Verkleidung, wa? Wir müssen nur schnell sein. Rizzo's knocking on wrong. Milk chocolate bar with caramel and pea-free nuts in it. Who wants to play an impromptu tossball match? Das wäre Diebstahl. No one? Really? Das ist kein Diebstahl, oder? Hier ist nichts verboten. Wir müssen irgendwie zum Sicherheitsterminal. Die ist versperrt. Da weiß ich nicht, was uns das bringt. Blogarbeiter Aufenthaltsraum. Die ist ja gar nicht das Sicherheitsterminal. Dann gehen wir mal ganz smooth hier rein, oder? Schließlich sind wir Sicherheitsbeauftragte. Wir müssen nur gucken, dass wir da schnell wieder raus sind. Hier noch nicht. Ab hier. Und Beeilung. Scheiße. Leck mich am Arsch, da kommen wir nicht hin, oder? Nee.
Guck mal, das juckt die Leute gar nicht. Warum kommen wir da nicht hin? Wir müssen das hier aufbrechen. Dafür haben wir nicht genug Hackerkenntnis oder was. Und hier genau das gleiche Problem. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Got a hot one for you. Captain Gunnar McRed. Just 26 hours old. The posting, that is. Not the criminal. Allegations include several counts of flying under the influence, carrying open alcoholic containers, failure to pay docking fees, resisting arrest, and assaulting not one, but 2 officers. Swerving in the air was more like it. Then he crashed hard into the dock and tumbled out of his ship and fled on foot. Spilled Rizzo's Violet Spectrum vodka all over Officer Hartley. An affront of its own, considering none of us are approved for anything higher than green spectrum. Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head. Or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Good luck and skip speed to you. Okay. Hi there. Haven't seen you around before. What can Groundbreaker Security do for you today? Okay, so kommen wir hier schon mal nicht weg. Carry on. Jetzt stecken wir wohl irgendwie fest. Nein, nicht mehr. Ach! Das ist ja geil. Pro gelaufene Schritte. Wir müssen da irgendwie rein. Gut. Das hat uns nicht viel geholfen. Ich muss den Leuten doch irgendwie komisch vorkommen, oder? Machen wir den platt? Achso, das ist ja gar nicht. Wie kommen wir an die... Wir müssen irgendwie das Schlossknacken verbessern. Ja, der ist genau da als nächstes zu wählen müssen. Ich glaube, wir können hier gar nicht viel machen momentan, wa? Kodex. So, meine Freunde, ich würde sagen... No one saw me trip over that, right? Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play the Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Im nächsten Part würde ich sagen, überlegen wir uns mal so langsam, wie es weitergeht, wie wir hier runterkommen. Wir haben eine neue Mitkämpferin gewonnen für uns.
Und ja, wir überlegen uns, ob wir das Teil für viel Geld abkaufen sollten oder einen kleinen Job erledigen sollten für die gute Frau. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen gelungenen Abend, wann auch immer ihr das guckt. Lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal und drückt die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal, wenn es dann heißt Let's Play the Outer Worlds hier auf dem SadPizzaDude Channel. Bis dahin, tschüss.